But not what you said there is Moroccan woman. I don't understand. How do you mean each other? I have very famous Moroccan woman married with one on YouTube. She said she married with the first one, with the first one. And it's very bad man. But second one, very nice. No, she said it's very nice. The other one, the price is famous, the price is too low. I'm not saying he want like we asked for. No. I tell him. Old stool that I transformed into a parakeet house. This is how the parakeets will go up to their house. This is their food. This is their water. We need to weigh it down with this. It gets messy every day. These are chains for another way for them to climb up. There are two nests, one of them is wooden. There are two swings, this one and right here. I have 6 parakeets. This tree house is decorated with many things like yellow flowers, evergreen tree sticks, and bells. They each have. My name is Rihanna San. I'm gonna give you an introduction about my pet parakeets. Please stay with me. السلام عليكم. معكم مريم، هي يوتيوبر مغربيه نشوف عندي قناه تمشي، ولكن اليوم انا ضيفه عند السيد العزيز الاب ديال الصديقه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على شويه تاخذوا فكره ديال هاد الفروخه الزوينين، هاد الطيور الغزالين اللي هو هاد السيد هو اللي صوب هاد المكان اللي هما تيتحركوا فيه، تيلعبوا فيه، كيعيشوا فيه. يعني صنع واحد الجو زوين ليهم بزاف اللي انا عجبني نيت، وفي عنده موهبه جميله. يعني ماشي نقول لكم شي حاجه زوينه بزاف. وهنا جاب هاد الفروخه اللي كتشوفوا هنايا ملونين، شراهم من بات سمارت عندنا هنا في شيكاغو. بصراحه والناسين كيطيروا في الدار، كيجيو عندك ما كاين حتى شي مشكل. يعني واحد الطيوره اللي هما رائعين لواحد الدرجه لا توصف. هذا شويه نوتي، هذا نهايته كيبدا يعذبك. اييه المهم كنتمنى ان هذا الديكور انه يكون عجبكم، وبطبيعه الحال هاد الفروخه الغزيولين يكونوا عجبوكم، وكنشكركم على المتابعه ديالكم. Again, دوتنا. Like I previously mentioned, this is the ladder, this is a swing, and this is a swing. This is a bowl so they do not come out. We have added lights. Oh, great! And these lights to keep them warm. Oh, nice. We like the color. Nice. And smart too. And Lime were from PetSmart. Lemon, Rain, Sky, and Goofy were from a place called Jules Pet Shop. And Bull and Lemon are expert flyers. Bull learned to fly as soon as we got him. Lemon learned to fly after a week. and how many days it's been in your house? It's probably been like a week or two in our house. Do you like them in your I house? love my parakeets, and not much of them can fly, and we do not trap them in a cage. We leave them. They are open with this tree branch that we got from outside. It was a broken tree branch. We cut it and we placed it Are right these here. tamed? Do they listen to you? रहीम अफसर स्मॉल बर्ड की जानिब से आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पैराकीट का एक पैरट स्टैंड, जो कि मोरक्को के बच्चों ने बनाया है। और इनको ये अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब अली, आपने देखा कि ये अफसर स्मॉल बर्ड की जानिब से आपने ये देखा
कि रेयान हसन ने जो ये खूबसूरत सा ट्री स्टैंड बनाया था और इसने अपने ट्रीज़ के बारे में पैरट्स के बारे में बताया था। तो इसके साथ ही आखिरी इस पर एक नज़र डाल लें। इस बच्चे की काविश को सराहते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट से नवाजें और शेयर करें। और इसके साथ ही इस बच्चे की काविश के साथ ही, चूँकि ये अमेरिका में था तो हमारा चैनल सऊदी अरब में भी देखा जाता है, तो हमने इसकी ट्रांसलेशन एक खातून के ज़रिए भी आपसे करवाई है। उन्होंने भी इस बात की तायीद की कि बच्चे ने ये बहुत अच्छा बनाया है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बराए मेहरबानी कमेंट से नवाजें। थैंक यू वेरी मच।